Здравствуйте, с вами Геймплей. Сейчас мы будем выполнять вот это вот задание «Ходячий кошмар». То есть не сейчас, а сегодня. Потому что у меня тут полно вещей скопилось, вон всего 20 килограмм осталось. Отправиться за Эрандуром в храм Призывателей ночи. Вот он стоит. Стой, куда пошел-то, ё-моё. Yes, my son. What is it I can help with? Владычица Вермина, кто это? Вермina resides in a strange realm known as Quagmire, a nightmarish land where reality shifts upon itself in seemingly impossible ways. From her citadel at the center, she reaches forth to collect our memories, leaving nothing in return, apart from visions of horror and despair. Зачем ей наши воспоминания? Who can say? Perhaps she collects them for display like works of art in a nonsensical art gallery. Whatever the case may be, her intentions are far from benevolent. Владычица... ё-моё. This way, my son. Нужно за ним идти. Интересно. А далеко ли идти? Нет, ну это же тупо. Не, чтоб как обычно, чтобы он подождал там около какого-нибудь объекта. Там, может быть, придет сейчас идти, блин, куда-нибудь. Нет, вот мы идем сюда, в эту сторону. Так что уже радует, что не в Маркарт. Видимо, вот в этот он идет. Вот к этой локации. Ух ты, ё-моё. А вот у них можно теперь собрать эти. Ну все. Идем дальше. Храм Призывателей ночи. Before we enter, I must warn you about the dangers that could be lurking within. Years ago, this temple was raided by an orc war party seeking revenge. They were being plagued by nightmares, just like the people of Dawnstar. Years ago, this temple was raided by an orc war party seeking revenge. They were being plagued by nightmares, just like the people of Dawnstar. Удалось ли им достичь цели? No. Knowing they could never defeat the orcs, the priests of Vermina released what they called the miasma, putting everyone to sleep. Почему это опасно, если они спят? I'm concerned that when this place is unsealed, the miasma will dissipate and they'll awaken, both orcs and priests alike.
Следует за Эрандуром. Что такое миазмы? The miasma was created by the priests of Vermina for their rituals. It's a gas that places the affected in a deep sleep. Because the rituals would last for months or even years, the miasma was designed to slow down the aging process. Этот газ опасен? Sadly, yes. The longer an individual is exposed to the miasma, the more the mind can become damaged. Those who've been under the effect of it for extended periods of time have been known to lose their minds entirely. In some cases, a few never awoke at all. Once we get inside, all will become clear. Так, сейчас, наверное, надо зарядить посох. Да. Give me just a moment, and I'll have this open. Хрена тут. Now I can show you the source of the nightmares. Here. Behold the skull of corruption, source of Dawnstar's woes. We must reach the inner sanctum and destroy it. Come, there's no time to lose. Похоже, преодолеть это будет трудно. Impossible, actually. I wonder. There may be a way to bypass the barrier, but I must check their library and confirm it can be done. Похоже, ты невероятно много знаешь об этом месте. I suppose there's no point in concealing the truth any longer. My knowledge of this temple comes from personal experience. I was a priest of Vermina. Почему нужно было держать это в секрете? When the orcs invaded the temple, I fled. I left my brothers and sisters here to die. I've spent the last few decades living in regret and seeking redemption from Mara. And by her benevolence, I will right my wrongs. Хорошо, начнем. I still have my key to the library. Whenever you're ready, let's move on. Отправиться за Эрандуром в библиотеку. Как может череп влиять на Данстер? Lore holds that the skull of corruption holds a constant hunger for the memories of others. The skull has been out of touch for so long, I fear it's gained the ability to reach out on its own and try to feed. What it does with these memories is just conjecture, and an argument for scholars and historians to this very day. We mustn't tarry. The skull needs to be destroyed as soon as possible. It's just up here. Be careful. We're certain to find more of the awakened within.
Туда лучше вообще не лезть. Вообще можно пострелять, конечно, в него. Сожженные книги. Ну-ка, это ж такое. Разновидности дуэт. Пойдем, пойдем. This library used to be filled with arcane volumes. Now, almost everything's been burned. I hope the tome we need is still intact. А вон непрочитанная книжка. 16 аккордов безумия, том 6. Забавно. Barring any more interruptions, perhaps we can locate the information I need. Что мы ищем? We're looking for a book of alchemical recipes called The Dream Scribe. The tome bears the likeness of Vermina on the cover. It should be here somewhere. А найти книгу снахождения. If you'll check the shelves around the balcony, I'll check around the lower level. Так, ну-ка. Здесь внизу. Так, стоп, а где же это есть? Нам вообще нужно в другую сторону идти, что ли?
Там кто-то встает, еще встал кто-то. Так. Сундук. Так, значит, надо как-то туда пройти. Наверх. Опять наверх. А вот она. Нахождение, какая толстая книга. Так, берем поговорить с Эрандуром. Yes, my son. What is it I can help with? Книга у меня. Let me take a look. Mara be praised. There is a way past the barrier to the inner sanctum. It involves a recipe for a liquid known as Vermina's torpor. Это своего рода зелье? Yes. The torpor grants an ability the priests of Vermina call the dream stride, using dreams to travel distances in the real world. Это восхитительно. Quite amazing, yes. Alchemy and the blessings of a divine, distilled down into a ingestible liquid. Sadly, I have yet to see it function in person. Я стану твоим подопытным кроликом. As a sworn priest of Mara, the elixir won't work for me. The torpor will only work for priests of Vermina, or the unaffiliated. Ты знаешь, где нам найти Апатию? All believe there is a laboratory in the East Wing. If we proceed there, we should be able to locate a sample. Отправиться за Эрандуром в лабораторию. Что это такое снохождение? You'll be viewing the memory of another through your own eyes and with your own body. Those around you will perceive you as normal, and you will find the words you utter may not be your own. Thanks to all of these odd principles, there is quite a lot of debate as to whether this is really a dream or just the machinations of Vermina. Как я пойму, что надо просыпаться? I will watch over you as you slumber to ensure your safety. If I deduce anything is amiss, I will use my arts to bring you back. Otherwise, I am uncertain what will end your dream stride. Perhaps when Vermina's curious appetite has been filled. The laboratory adjoins the library. I'm hoping you'll find a sample of the torpor left undamaged. Так, это мы идем туда, где я уже был, там уже они проснулись и, наверное, половина поубивала друг дружку.
Теперь нужно найти апатию. Как она выглядит? It should be in a small bottle, very similar to a potion. I'll begin searching up here. Найти апатию Вермины. The door should be in a bottle with dark liquid. If you find it, bring it to me. Так, ну-ка, здесь что такое лежит? Ну вон там, оно внизу, что там. Сейчас Yes, соберем. my son. What is it I can help with? Yes, my... What is it I can help with? Ух ты, здесь сколько всего. Интересно, здесь никого нет. А вроде никого. Апатия Вермины. Там он. Кошелек. Yes, my son. What is it I can help with? Мне удалось найти апатию. I'm relieved you discovered a bottle intact. This place looks as though it was ransacked by the orcs. So, I've taken us this far, but you need to guide us the rest of the way. Drink. Здесь, сейчас. Dawnstar's fate rests in that tiny bottle. The longer we wait, the more damage Vermina can be doing to those poor people. I understand your hesitation, but I promise you that it works. Выпить апатию Вермины. Let's Ну-ка, что continue. это We still have much to do. Связка чеснока. Эй, куда пошел-то, ё-моё?
Ладно, выпьем. Вы переходите в состояние снахождения на неопределенное время. The orcs have breached the inner sanctum, Brother Baron. We must hold. We can't allow the skull to fall into their hands. But no more than a handful of us remain, brother. Then we have no choice. The miasma must be released. The miasma? But, brother... We have no alternative. It's the will of Vermina. And what about you, Brother Casimir? Are you prepared to serve the will of Vermina? Ладно, решено, начнем. Then it's decided. Brother Casimir, you must activate the barrier and release the miasma. Let nothing stop you. Brother Thor, we must remain here to guard this skull with our lives if necessary. Agreed. To the death. Then let it be done. Farewell, brothers. Выпустить миазмы. Так, это наверх, наверное, надо идти. Что за хрень, как туда пролезть-то, блин? А, ну-ка. А, здесь карта не включается, может быть сюда надо идти. Нет, а вот сюда. Вот сюда. Какое-то кольцо, выпустить миазмы. Снять магический барьер. О, это уже как бы реальность. Наверное, надо опять дернуть за это кольцо. Что она ни хрена не поднимается. А, надо туда идти куда-то. А, нет. Не, а вот он. Камень душ взять. Поговорить с Эрандуром. Какой-то кто здесь лежит. А, это мы как сюда пришли. It worked. Mara be praised. You vanished after drinking the torpor and materialized on the other side. I've never seen anything quite like it. Это было замечательно, будто все вправду происходило. How I envy you. I could only imagine the excitement of seeing history through the eyes of another. Sadly, I am resigned to just reading of its wonders through my research of the skull. Мы можем обсудить это позже, нам нужно двигаться вперед. Indeed. My reverence for Vermina's machinations should not take precedence over our mission. My apologies. The inner sanctum lies ahead. We must reach the skull and put an end to Dawnstar's troubles. Lead on, my friend. Отправиться за Эрандуром к черепу порчи. Come, we must get to the skull and destroy it.
Куда он делся, блин? Провалился куда-то. Yes, my son. What is it I can help with? Так. Все, он побежал. Так вот. What was that? What are you doing? What the? Хороший сундучок. Здесь что? Ух ты, блин. Ха. Так, вроде бы здесь все, больше нет ничего такого.
Это вообще можно. По-тихому, пока он не видит. И все. To you, Casimir. I no longer use that name. I'm Erandur, priest of Mara. You're a traitor. You left us to die and then ran before the miasma took you. No, I was scared. I wasn't ready to sleep. Enough of your lies. I can't allow you to destroy the skull, priest of Mara. Then you leave me no choice. Take heed, then awaken us. Так, сейчас можно скушать специальное зелье, которое я недавно нашел. Зелье сопротивления электричеству. А что это они друг друга-то хреначат? Они друг друга смотрят? А, нет, не друг друга. Так, забили одного. Нордская булава. Поговорить с Эрандуром. Is this punishment for my past? Is it Mara's will to torment me so? Они пытались убить нас. And had they succeeded, Dawnstar's fate would be sealed. You have a unique way of looking at things, my friend. It's time. The skull must be destroyed. If you'll stand back, I'll perform the ritual granted to me by Lady Mara. First, an incantation to remove the barrier. Дождаться, когда Эрандур снимет барьер. And leaves nightmares in its wake. Grant me the power to break through this barrier and to send the skull to the depths of oblivion. He's deceiving you. When the ritual's complete, the skull will be free, and then Erandur will turn on you. Quickly, kill him now. Kill him and claim the skull for your own. Vermina commands you. Дождаться, когда Эрандур снимет барьер, убить Эрандура или позволить Эрандуру завершить ритуал.
понял, а почему так-то нельзя? А, потому что надо сделать вот так вот. Забрать череп порчи. Ключ от храма Призывателей ночи. Пьедестал черепа активировать. Выполнено. Ходячий кошмар. Активировать пьедестал черепа. Не понял, а чего он не активируется-то, ё-моё? Или уже все? Активирован. Череп порчи. 20 единиц урона, собранные у спящих людей. Сны увеличивают урон до 50. Интересная штука, надо будет попробовать. Ну теперь мы пройдем так. Теперь мы оставим его в живых. And leaves nightmares in its wake. Grant me the power to break through this barrier and to send the skull to the depths of oblivion. He's deceiving you. When the ritual's complete, the skull will be free, and then Erandur will turn on you. Quickly, kill him now. Kill him and claim the skull for your own. Vermina commands you. Yes, my son. What is it I can help with? Come, we must get to the skull and destroy it. Поговорить с Эрандуром. Forgive me if I don't appear relieved. This temple has taken its toll on me. Так мы закончили? Yes, the skull has been destroyed, and Dawnstar is safe. I constructed a meager shrine tomorrow in the antechamber where we entered. My intention was to spend the rest of my years here, burying the past and praying for forgiveness. But instead, I wish to offer my services to you. If you ever wish to journey with me, I'll be here. Спасибо. There's no need to thank me. What you did was for the people of Dawnstar. If anyone should be thanked, it should be you. Нет, он не уничтожил меня. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если понравилось видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях. Смотрите мое следующее видео. Пока.